இன்றைக்கி நம்ம விளையாட போகிற கேம் டிட்டானி லீவ்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது என்ன டிட்டானி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ரெடி இன் 9 minutes. 10 நிமிஷத்தில் முளைச்சிரும். இப்போ மிஷன் செலக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி சவுண்டை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். வால்யூம் டைலாக் வால்யூம் கொஞ்சம் இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போது மிஷன் போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். நம்ம எங்கன்னா த லைப்ரரி அனெக்ஸில். ஓகே, இதை ட்ராக் பண்ணியாச்சு. போர்ஷன் கிளாஸ், அட்டன் த போர்ஷன் கிளாஸ். இன்னும் 77 மீட்டர் போகணும். ஓகே, பக்கத்தில் வந்தாச்சு. போர்ஷன் கிளாஸ் ரூம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கோஸ்டர். Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Potion create பண்றது ரொம்ப challenges and hazardous ஆனதான். Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal the potion injuries cure பண்ணுமா? Point for Ravenclaw. சில இன்ஜுரிஸ் தான் கியூர் பண்ணும், எல்லாத்தையும் இல்லைங்கிறான். Each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. ஓகே, போஷன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Even motion when crushing your ingredients. சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze. Meticulously crafted. Add horklum juice. Add எத்தனை டைம் ஆட் பண்ணோம்? வெடிக்க போது. இப்போது கிண்டணும். Stir. ஸ்மெல் அடிக்குதுன்னு வரான். I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round.
Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. சில ஐட்டம்ஸை கலெக்ட் பண்ண My சொல்லியிருக்கான். parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. You heard correctly. Why do you want to know? Second day கேட்போம். Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Whooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. இவனுக்காக நாம ஏன் வேலை செய்யணும்? குட் ஐடியா இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா, இல்லை ஐ கேன் கெட் யூ தட் ஃபெதர்னு சொல்லலாமா? சரி, உதவி பண்ணலாம். As long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Whooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ஓகே, இப்போ என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணோம்னா ஆஸ்விண்டர் எக்ஸ், டார்க் மாங்க்ரல் ஃபர் அண்ட் கெட்ட வூஃபர் ஃபெதர் இன் கேரத். இவ்வளவும் கலெக்ட் பண்ணோம். பார்த்துருவோம் மேப்பில். என்ன மேப்பில் ஒன்றுமே தெரியல. இதெல்லாம் எங்கே கலெக்ட் பண்ணுறது? ஹாக்ஸ்மீட் மேப்லையா? இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லையே. வேர்ல்டு மேப். இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. எங்கே கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியே. ₹10 கிடச்சிருக்கு. ஓ ஓ ஓ, இந்த காட்டுது. ஓகே, மோங்க்ரல் ஃபர் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, சக்ஸஸ். இன்னும் மிச்சம் பேலன்ஸ் 2 இருக்குது. ₹61 கிடச்சிருக்கு. இது என்ன? ஓ, ஆஸ்விண்டர் எக்ஸ். இன்னும் ஒன்று. அது எங்கே இருக்கு? ரிவாலியோ பிக்கப். இது என்ன? மெமரண்டம் டேட் 31st of December 1875. ஆர்ஆர் ஆஃபீஸ், பார்கின் அண்ட் பர்கீஸ் சம்திங். ஏதோ லெட்டர். ஓ, இதான் அந்த ஃபெதரா? வூஃபர் ஃபெதர். டன் டு கேரத் வித் த வூஃபர் ஃபெதர். இந்தாடா, நீ கேட்ட ஃபெதர் கிடச்சிருச்சு. யார் இவனா? இவன் இல்லை, இவன் தான் கேரத் வீஸ்லி. Here's the Whooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. வெடிச்சிடாம பார்த்துக்கடாடே. ஓகே, நம்ம வேலையை பார்ப்போம். ஓகே, இந்த போர்ஷன் தான் நாம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஹீலிங் அண்ட் ரிஸ்டோர்ஸ் எ பிட் ஆஃப் ட்ரிங்கர்ஸ் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். எம்டி. ஓகே, இதனால ஹார்க்லம் ஜூஸ் வேணுமா? இதுக்கு ஆஸ்வெண்டர் எக்ஸ், மாங்க்ரல் ஃபர் இருக்குது. ஸோ இதை மட்டும்தான் நம்மளால் இப்போ ரெடி பண்ண முடியும். ரெடி பண்ணியாச்சு. 25 seconds ஆகும் ப்ரூவாக. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening?
Wait, it's not supposed to. இன்னொரு 10 நிமிஷத்தில். என்னாச்சு? ஆஹா, எதிர்பார்த்த மாதிரியே வெடிச்சிருச்சு. வெடிக்க வச்சிட்டான். Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. ஓகே, நம்ம போர்ஷன் என்னாச்சு? ரெடி ஆயிடுச்சு. கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. Edurus potion. That'll be points from Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to Return me to as Professor Sharp. போயிடலாம். I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised. நீங்க சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டேன் ப்ரொஃபசர். You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. ஓ நாம அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரொஃபஸருக்கு. சாரி கேட்கலாமா இல்லை தெரியாதுன்னு சொல்லிடலாமா? இவங்கிட்ட அதுக்கு நம்ம சாரி கேட்கணும். I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology, the plants you nurture in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. ஓகே, கொஸ்ட் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். Excitement for one day. Class is dismissed. இன்னும் இல்லை. ஆமாம், கொஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. சக்ஸஸ். டேவ், That was an interesting உனக்கு உதவி class. பண்ணா Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் தான்ட்டா நான் மாட்டிக்கிட்டேன். When you handed in your potion, heard him talking about taking responsibility. என்ன சொல்கிறது, இட் வாஸ் நத்திங், யூ காட் மீ இன் டு ட்ரபிள். உண்மையே சொல்லுவோம். Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. ஓகே, அடுத்த கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எங்கே போகணும்? த ஹண்ட் ஃபார் த மிஸ்ஸிங் பேஜஸ். த கிரேட் ஹாலுக்கு போகணும். ட்ராஃபி ரூம். என்னாச்சு? ஓகே, போகலாம் அடுத்த கொஸ்ட்டுக்கு. இவளுக்கு என்னவா சைட் கொஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம மெயின் கொஸ்ட்டை பார்ப்போம். I hate to see a creature get picked up. வெளியே வந்து காற்றை சுவாசிச்சாதான்ப்பா மனசுக்கு எதமாக இருக்கு. 4 சவுத்துக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு. வியாடக் கோர்ட்யார்ட். ஹெட்லெஸ் நிக் கூட பேசணுமா? யார் இந்த ஹெட்லெஸ் நிக்? பாதை இங்கே முடிகிறது. கதவது. Hey, it's
சம்பவ இடத்த நெருங்கிட்டோம். இவன் தானா இந்த ஆவி? இந்த பேய் கூட தான் பேசணுமா? Nearly headless Nick. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. ஓ, Don't worry. Your நம்ம secret's புக் safe with எடுத்தது me. இவனுக்கு எப்படி தெரியும்? ஸோ நம்ம புக் எடுக்கும்போது ஒரு பேய் நம்மளை பார்த்துச்சு. அந்த பேய் இந்த பேய்கிட்ட சொல்லியிருக்கு. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. சொல்லு என்ன ஃபேவர்? Small favor in exchange for getting those pages. Yes, ஓ, it's nothing really. இவனுக்கு ஃபேவர் பண்ணி கொடுத்தா அந்த மிஸ்ஸிங் பேஜஸை நம்ம கிட்ட கொடுத்துருவான். Procure a little rotten roast beef. அதுக்கு நீ இவ்வளோ ஸ்லோவா வாடா பரப்ப? Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. ஓ நான் பேயா இருக்கிறதுனால என்னால் கேரி பண்ண முடியாதுங்கிறான். ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. Now, if you be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Tickle the pear? In the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the households. எந்த பெயிண்டிங்? I'm already imagining இதுவா? the sweet aroma of rotten roast beef. எந்த பெயிண்டிங்கை டிக்கிள் பண்ணோம்? இந்த பெயிண்டிங்கா? ஓ, டிக்கிள் த பேர். ஒரு புது வழி பிறந்து விட்டது. Obtain the rotten roast beef. பீஃப் எடுக்க வந்திருக்கோம். பீஃப் எங்க இருக்கு? எல்லாம் குட்டிச்சாத்தானுகளா இருக்கானுங்களே. It smells glorious in here. இது என்ன? ஆப்பிள்ஸ். Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. பீஃப் இருக்கு, ஆனால் அது கெட்டு போகலை. கெட்டு போகாமல் இருக்கு. நமக்கு கெட்டு போன பீஃப் தான் வேணும். கெட்டு போன பீஃப் எக்கட உந்தி? ரிவாலியோ. ஏய், பிளேட்லாம் தள்ளி விட முடியுது. ஐ நீட் கெட்டு போன பீஃப். பார்த்தீங்களா? என்னமோ கிடைச்சிருக்கு, என்னன்னு தெரியல. ரிவாலியோ பண்ணனால கிடைச்சிருக்கு. Disgusting smell. I must be இதான் getting இதான் close. ரோட்டன் ரோஸ்ட் பீஃப் நம்ம கிடைச்சிருச்சு. கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யாரா நீ? Student, What a treat. What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about, simply to experience the faintest memory of the taste of food.
ஓகே, கிளம்பலான்னு சொல்லாமா? Do you conjure the food here? Is it all right for students to wander into the kitchens? கிச்சனுக்கு வரலாமா? Since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. ஓகே, எப்போனாலும் வரலான்னு சொல்லிட்டா. அடுத்த கொஸ்டின். Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Do you and the other house elves conjure the food served in the Grey Hall? Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gant's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Okay, thank you. I should be going. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. ஓகே, திரும்ப நம்ம சார் நிக்கோலஸ் கிட்ட போனோம். நமக்கு பீஃப் கிடச்சிருச்சு. I've gained a new appreciation for breakfast. என்னமோ இருக்கு இங்க சரக்கு. Here's a welcome treat. Delicious. கிச்சனை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? So beef அப்போ உனக்கு இல்லையா? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Okay, dangerous ஆன்னு கேட்போம். Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Okay, very well. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. ஒரு பேய் உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsed. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again.
Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Sir Nicholas. And a student. Who let you in? உன்னை யார் உள்ள விட்டா? ஸ்டூடெண்ட். இந்த கெட்டு போன பீஃப் தான் gift. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the Headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. ஓகே, விட்டுட்டு போகிறானுங்க. ஒரு பேய் உலகத்தில் மாட்டி விட்டுட்டு போகிறான். இப்போ என்ன பண்ணணும்? Find the Headless Hunt's game. The headsman could only see me now. ஓகே, இதான் மேப்பா. ஒரு பாலம் இருக்கு, 2 மெழுகுவத்தி. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. இங்கே லாக் ஆயிருக்கு. இந்த 2 மெழுகுவத்தி இல்லை, இங்கே 4 மெழுகுவத்தி இருக்கு. இங்க மனுஷங்க இருக்கானுங்க. மனுஷங்க பேய் ரெண்டுமே இருக்கு. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? கேம் விளையாட போறோம். Hello again. Can you help me? Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just one, பூசணி மத்தியில நாம தலையை கண்டுபிடிக்கணும். Gumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Okay. Why are you doing this to him? I'm game. What I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Oh, 5 time கண்டுபிடிக்கணுமா? Begin! Cast away until you find him. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. 2 டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எங்கடா ஓடுற? எங்க போயிருப்பான்? இங்க இல்ல, வேற எங்க போயிருப்பான்? Said I should blast away
be long now. You'll find him. எங்கே போன காணோம். ரெண்டு வாட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். காணோமே அவனா. மேலே இருப்பானோ. எங்கே போய் தொலைஞ்சான்னு தெரியலையே. இருக்கிற எல்லா பங்கனையும் உடைச்சிட்ருக்கேன். ஏய் வெளியே வாடா. உன்னால் எவ்வளோ பம்கின் வேஸ்ட் ஆகுது பாரு. ரிவாலியை போட்டு பார்ப்போமா. ரிவாலியோ ஒர்க் ஆகலை. ஒர்க் ஆயிடுச்சு. இங்கே தான் இருக்கான். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரிவாலியோ போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இங்கே இருக்கான். இன்னும் எங்கே பறந்து போகிறான். மேலே போகிறான். மாட்டின நீ இங்கே இருக்கியா. இன்னும் ஒரே ஒரு டைம் தான். இங்கே தான் நினைக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word பேஜ் எங்க இருக்குன்னு சொல்றான். சவச்சவன பேசிட்டு இருக்கான். Why don't you meet me at the edge of the forbidden forest and I'll show you where to go? உன்னை ஏன்டா நான் ஃபாரஸ்ட்ல மீட் பண்ணோம். இவன் தலையை யார் வெட்டினான்னு கேட்குறதா. ஹவு டிட் யூ ஸ்டீல் ஃப்ரம் பீவ்ஸ் கேட்குறதா. கேவில் முதல்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்போம். What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? யார் உன் தலையை வெட்டினா? Someone in the cave cut off your head. I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort.
Beware a light breeze. Okay. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. So இவனை ஃபாரஸ்ட்ல போய் நம்ம மீட் பண்ண போறோம். But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. ஃபாரஸ்ட் எட்ஜுக்கு போகணும். கோஸ்ட் முடிஞ்சு. Revelio. ஓகே, அடுத்த கோஸ்ட் என்ன? அவனை ஃபாரஸ்ட்ல மீட் பண்ணோம்ல. Okay, start ஆயிடுச்சு அடுத்த கொஸ்டின். I need to learn the disarming charm before I can follow Richard Jackdaw goes into Forbidden Forest. ஓகே, ஃபாரஸ்ட்டில் அவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சாமை லேர்ன் பண்ணோம். அதான் நம்மளோட அடுத்த மிஷன். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? ஓ, ஹாக்ஸ் மீட்டில் இருக்கோமா? பெட் பண்ணலாம் பூனைக்குட்டியை. ஓகே, இந்த வழியா போகுது. ரொம்ப தூரம் போகணும் போலையே. ஹாக்வார்ட்ஸுக்கா போகுது பாதை? ஹாக்வார்ட்ஸ்க்கு போகுதுன்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாமே. இல்லை இல்லை, ஹாக்வார்ட்ஸ்க்கு போகலை. இது யார்? இதான் நானா? யூ. ஓகே, ஹாக்வார்ட்ஸ் வெளியே தான் இருக்கேன். காட்டுக்கு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகுது பாதை. ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட் இங்கே இருக்கு. பஃப்கின்ஸ் டென். ஃபாரஸ்ட் லாக் ஆகிருக்கு இப்போதைக்கு. ஸோ ஃபாரஸ்ட் லாக் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம போனால் அது சரி வராது. அதுக்கு முன்னாடி நாம் அந்த டிஸ்ஆர்மிங் சாமை கற்றுக்கணும். அதை கற்றுக்க நான் எங்கே போகணும்? ஹாக்வார்ட்ஸ் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்ஆர்மிங் சாம். சரி, ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போய் பார்ப்போம். ஹாக்வார்ட்ஸில் எதுவுமே காட்டலை. இப்படி போக முடியுமா? போக முடியுது. ஷார்ட்கட். This place has seen better days. என்னது இது? காளான்ஸ். ஃபாரஸ்ட் அங்கே இருக்கு. இது என்ன? ஹேய், நைஸ்ல. இது என்னது? விளக்கு. தீயறிய வைக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஃபாரஸ்ட் லாக் ஆயிருக்கு, ஆனால் நான் போயிட்டுருக்கேன். காளான் காளான். ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட். ரொம்ப பயங்கரமான ஃபாரஸ்டாக இருக்கும் போல. அட்டாக் பண்ணி பார்ப்போமா?
அது கரெக்டாக எய்ம் பண்ணணும் அட்டாக் பண்ண. அதான் நமக்கு வராது. என்னமோ இருக்கு. பேக் கலெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். கோஸ்ட். ஓகே, இவனை மீட் பண்ணணும். இவன் லாக்கில் இருக்கான். அந்த ஸ்பெல்லை நாம் லேர்ன் பண்ணால் தான் இவனை மீட் பண்ண முடியும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ஆமாம், திரும்ப கம்பேக் பண்ணோம். collections, inventory, இது gear, ஓகே மேப். ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு போய் எதையாச்சும் கற்றுக்கணும். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எக்ஸிட். சவுத் விங்கில் போய் ட்ராவல் பண்ண முடியுது. ஃபேக்கல்டி டவர், இது வந்து என்ட்ரி. இங்கே ட்ராவல் பண்ணிடலாம் காமன் ரூமுக்கு. இது எதுக்கான ரூட்டை காட்டுது? ஃபாரஸ்ட்டுக்கான ரூட்டை காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இங்கே பாருங்கள், ஃபாரஸ்ட்டுக்கான ரூட்டை காட்டிகிட்ருக்கு. அதான் அன்பிளாக்ல இருக்கு. இந்த பிங்க் கலர் என்ன? கிளாக் டவர், காமன் ரூம், ஃபேக்கல்டி டவர். டிசாமிங் சாமை கற்றுக்கணுன்னா நான் எங்கே போகணும் முதல்ல? டிசாமிங் சாம் இங்கே எதுவும் இருக்கா? இல்லை. எதமோ ரிவீல் ஆயிருக்கு. தாவ முடியவில்லை. ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் அட்டன் பண்ணோம் நாம. கிரேட் ஹால், கோர்ட்யார்டு, இங்க என்ன இருக்கு? ஓகே, சாம் கிளாஸ் ரூம் இந்த இருக்கு பாருங்க. இங்கே தான் ட்ராவல் பண்ணோம். நைஸ். இங்கே டிசாமிங் சாமை கற்றுக்கணும். வெயிட். Oi, can you help me? ஆர்த்தர், என்ன வெயிட்? Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think.
Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skiing. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Sure. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. ஓகே இதுதான் அந்த மேப். சாம் கிளாஸில் நம்ம சாமை கற்றுக்கணும். இவன் சொல்கிறது வந்து சைட் கொஸ்ட்டு. எங்கே சாம் கிளாஸ் இருக்குது? இதான் சாம் கிளாஸா? Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun, essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are mainly keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. டேய் சாம் கற்றுக் கொடுப்பான்னா சும்மா பேசிட்டு மட்டும் விட்டுட்டான். இதான சாம் கிளாஸு? எங்கே இருக்கேனா? ஓகே, சாம் கிளாஸ் ரூம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயின் இதை ஃபாலோ பண்ணணும். வேர்ல்டு மேப்புக்கு போய் கேஷ் அந்த கேஸ்டல். ஃபைண்ட் த கரெக்ட். ஓகே, இதான் நமக்கு தேவை. I need to learn disarming charm. Locate on map. இதை நான் எங்கே போய் கற்றுக்கிறது?
இது வந்து லாக் ஆயிருக்கு. ரெக்யூர்மெண்ட்லாம் ஓகேடா. இதை நான் எங்கே போய்க்கிறது? ஃபைண்ட் த புக்ஸ் மிஸ்ஸிங் பேஜ். ஓகே, எல்லாம் ஓகே. அந்த சாமை எங்கேருந்து கற்றுக்கிறதுன்னு தான் தெரியல. திரும்ப இதே பெருசு இல்லை, பேச முடியல. மாடியில் எதுவும் இருக்குமா? லெவல் 1 லாக். டிசார்மிங் சாம் எப்படி கற்றுக்கிறது? உள்ள போய் ரிவாலியை போட்டு பார்ப்போம். உள்ள எதுவுமே ரிவீல் ஆகல. மேல ஏதோ பெட்டி இருக்கு. இப்படிப்பா இதை கத்துக்கிறது? ஓகே, இந்த லைவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கேன் அப்போ இருந்து. சாம் கிளாஸை கற்றுக்கிட்டு ஆஃப்லைனில் கற்றுக்கிட்டு தென் இந்த மிஷனை நாம் முடிக்கலாம். அதுவரை டாட்டா, பாய் பாய்.